boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Francisco Javier Pousa, Concelleiro de Deportes de Ribadavia, e Luís Gulín Iglesias, Concelleiro de Ribadavia. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríanos agradecerlle a súa presenza hoxe neste campeonato. A nós agradecervos a vos por pensar en Ribadavia, por organizar un día espectacular como estamos vivindo hoxe aquí no pabellón do Concello de Ribadavia, con este ambientazo, esta cantidad de rapaces. Solo agradecervos a boa organización que ten este gran evento. Sí, tamén unha delicia ver tanto neno, tanto nena aquí practicando karate, digamos, un deporte que é, digamos, útil para as súas vidas posteriores. Moitísimas grazas, Javier, moitísimas grazas, Luís. O prazer é noso de estar aquí unha vez máis en Ribadavia, xa é a cuarta liga que realizamos aquí. Bueno, gustaríanos saber que opinión lle merece o desenvolvemento deste campeonato. Eu antes vivío desde fora, agora que estou no Concello, pois veso o que falamos, a organización, o que deixa no pobo, hoteles cheos, restaurantes cheos, ambiente pola calle, para nós é todo un 10. Non sei que opina o meu compañeiro. Sí, no meu caso, eu sou tamén moitos anos un practicante dun arte marcial, Aikido, entonces para mí non é nada novedoso este, pero sí, digamos, hai que destacar aquí a presencia, como dixen ao principio, de tanta xente que ven a Ribadavia e que tamén favorece a Ribadavia e a través do karate se tamén a conocer a Ribadavia, o Ribeiro, que digamos unhas zonas máis importantes que temos aquí na comarca e sobre todo destacar que Ribadavia tamén aposta polo deporte base, sea o karate, sea o balonmán, sea o baloncesto e sea tamén outras actividades que temos como atletismo. Entón, eso é favorecedor e digamos é unha sinal que o deporte está vivo aquí en Ribadavia. Sen ninguna dúbida. Da mesma forma, temos o claro exemplo dos dous clubs de karate cos que conta Ribadavia, como pode ser o Mizukami e o Kaizen. Que nos poderían contar un pouquiño sobre estes dous clubs de karate? Están traballando os dous moi ben na base, teño visto redes sociais, comentarios na calle, que participan en moitas ligas, tanto un club como outro, e, bueno, ao final, todo o que sea ter rapaces en un deporte como o karate tan disciplinado, tan educativo, por así decirlo, pois solo agradecerlle aos dous clubes que sigan loitando pola xuventude de Ribadavia, nada máis. Sí, por suposto, os dous clubes pois son, digamos, merecedores do respeto e do cariño de Ribadavia, porque están, digamos, fomentando unhos diales e unhos valores aquí entre a mocidade de Ribadavia, e tamén destacar que Mizukami Karate co Sensei Juan pois foi o pioneiro de implantalo aquí, e despois Kaizen, destacar que é un emigrante retornado de Venezuela que practicou moitos anos ali o karate, pois está tamén apostando por Ribadavia, que podía perfectamente levar o karate a outra cidade, a outra vila, e digamos merecedorio que hai aquí xente que aposte por o karate e por difundir os valores dos artes marciales. Dende logo, forman un papel fundamental na nosa federación, a súa participación. Bueno, ademais do karate, xa sabemos que Ribadavia é moi activa no tema do deporte, na actividade física, así que nos gustaría saber que nos poderían contar sobre os demais deportes do seu concello. Por un número de fichas, os dous deportes son fútbol e balonmán aquí en Ribadavia. En balonmán están a nivel nacional, e fútbol están levando unha canteira excepcional tamén, de 100 e pico rapaces, igual que balonmán. E depois está baloncesto, con dous rapaces que están levando o tema de baloncesto, están levando genial, están tamén tendo unha pequena escola, o mesmo que fútbol sala e un club de ciclismo que hai aquí tamén. Sí, sen esquecer tamén o deporte base que temos aquí de mantenimento para a población, a xente maior, mulleres, etc., que está aquí participando para mantenerse unha condición física aceptable, saudable, que así, como dice moita xente, máis invirtes no deporte, menos hai que gastar en medicinas, menos visitas ao médico. E iso, digamos, o máis importante tamén de invertir, apostar tamén polo deporte aquí en Ribadavia. Totalmente de acordo, ao final todos os niveis deportivos son igual de importantes. Bueno, este tipo de campeonatos, non? Como poden ser esta Liga Galega, aposta polo karate de base, pola participación. Vostedes que opinan sobre este tipo de campeonatos? Home, aquí de verdad que me sorprendeu a organización que hai, son rapaces de unha edad moi pequena, que na túa casa non paran quietos, imagínate aquí con
con 500 rapaces que hai hoxe. Están todos aí, compiten a hora que lle pertenece, unha educación, un respeto. Isto é algo maravilloso, a verdade. Eu non sabía que nivel realmente podía chegar, como decía Luis, que el sí, pero eu non me podía ver aquí a rapaces todos na súa forma, co seu coach, facendo caso. Isto, a verdade, que unha maravilla, encantoume, a verdade que me encantou. Sí, digamos, como antigo practicante de Aikido sé que o máis importante non é competir, senón o máis importante é participar, é facer compañerismo, aprender aos outros, aprender, perder e gañar, é convivir e respetar, porque eso tamén son valores que ti inculcas na teu mismo, digamos, no medio do ano, aunque despois deixas de practicar o karate, quedache esa semente dentro de ti, digamos, moi útil na tua vida personal, sea nos estudios, sea en evitar conflictos, sea en como enfrontarte a situacións, e iso, digamos, a semente que se expande hoxe aquí é, digamos, o máis importante que podemos dar a estos rapaces que participan aquí. Sen ninguna dúbida, hoxe estes nenos non se están formando solamente como deportistas, senón como persoas. Estos son valores que van a levar a todos os ámbitos da súa vida. Bueno, esta é unha das cousas máis importantes, non? Que ten o deporte a todos os niveis. A todos os niveis, en educación e en respeto, pero eu creo que máis nas artes marciales son máis, un pouquinho máis constante en eso, non é máis respetuosos con todo o mundo. Nas artes marciais, ahora non sei nos outros deportes, non. Sí, digamos, eu que practiquei moitos anos, pois eu aprendi os valores do respeto, da distancia armónica entre as persoas, aprendí tamén, digamos, evitar conflictos, porque moita xente, hombre, tires cinturón marrón, non sei canto, se se enfrenta a se veo ese conflicto, non me enfrento a él. Sigo o meu camiño, por que vou enfrentarme a esa persoa? Por que? Entonces, digamos, os valores que se inculca aquí tamén, que o karate non é, digamos, para atacar ou resolver o conflicto a bofetadas, digamos, en términos populares, senón é evitar ese conflicto. Ti sabes o poder que tes, digamos, de facer dano a unha persona. Hai que reconocer que as artes marciales teñen ese origen. Pero, digamos, que teñas esa formación, que ti sabes o que podes facer, e evitas o conflicto, intentas solucionarlo, dalle unha oportunidade á mediación. Entón, é o importante. Totalmente de acordo. Moitísimas grazas por esta reflexión, Luis. Moitísimas grazas, Javier. Gracias a vos, a organización, a federación, os dos clubes de aquí de Ribadavia, tanto Juan como seu fillo Noel, co fan de maravilla, e Juan e Noel, e outro... non sei. O outro clube, como era? O Mizukami ou Kaizen? Kaizen. Perdón, es que non me salía el nombre de Kaizen, perdóname. Y muchas gracias porque hoy aquí en Ribadavia, si hay 550 participantes, se multiplica por 3 con la afluencia de padres, amigos, y eso para Ribadavia es una maravilla. Muchas gracias. Moitas grazas a vos, o prazer é noso. Dende a Federación agradecemos vos a vosa dedicación co Concello de Ribadavia, o voso espectacular traballo neste Concello. Bueno, esperamos volver a encontrarnos aquí no próximo ano, noutra Liga Galega. Loitaremos para eso, tenlo por seguro. Moitas gracias e sempre a vosa disposición. Pois moitísimas grazas pola entrevista e ata a próxima. Muchas gracias. Moitas gracias. Bueno.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista na categoría de Cata Benxamín Femenino de Iniciación. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir esta medalla. Gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Yo soy Carla y vengo del Siján. Bueno, Carla, e para ti, conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabas? Ya me lo esperaba. E contanos, de todas as catas que fixeche, cal foi a que mellor te saiu hoxe? Pinan Shodan. Pinan Shodan, carai, estabas moi nerviosa antes de sair? Sí. Pero bueno, polo que vemos non te afectaron en nada, porque fixéchelo xenial, xenial. Sí. Bueno, Carla, a que lle vamos a dedicar esta medalla? A la familia. Pois dende aquí, para toda esa familia que seguro que nos está vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. De nada. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista de ouro na categoría de Cata Infantil Masculino Iniciación. Moi boas tardes. Buenos días. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Yo me llamo Jaime y soy del club Karate Casino de Ares. Bueno, contanos, para ti foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabas? Foi una gran sorpresa. E de todas as catas que fixeche, cal foi a que mellor che saiu? Creo que Yuroku. Judoku. E de todas as catas que coñeces, cal é a túa preferida? Pinan Yondan. Pinan Yodan, carai. Bueno, a quen lle queres dedicaros esta medalla? Contanos. A Elisa, que la quiero mucho y con permiso de los suegros. Pois dende aquí, para Elisa, esperemos que eses suegros nos estén vendo dende casa. Moitísimas grazas pola túa entrevista. De nada. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Cata Alevín Femenino Avanzado. Moi boas tardes, chicas. Muy boas tardes. Muy boas tardes. Muy boas tardes. Muy boas tardes. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Ariadna Team Sport. Eu chamome Daniela e tengo 9 anos. Daniela Karate Club Maceda. Eu chamome Aldara e son do Club Karate Carballo. Bueno, chicas, para vos hoxe conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Sorpresa. Para min foi unha gran sorpresa. Para min tamén foi unha gran sorpresa. Unha sorpresa. E de todas as catas que fixeches, cal foi a que mellor vos saiu? Hanjoan. Eu creo que Nidan. Godan. Heian Godan. Moi ben, chicas, estabades nerviosas antes de sair a competir? Ou os nervios xa non vos afectan? Nervios. A min xa non me afecta os nervios. Moitos nervios. Moitos nervios. Bueno, temos aquí de todas as opinións. Bueno, chicas, contádenos, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Cal é a vosa parte preferida de vir a competir? Estar con mis amigos. Para mí, facer as catas e estar con mis amigos.
Estar con mis amigos e xogar con estas ganadoras. E facer novos amigos. Genial, aquí pasámonos todos súper ben competindo. Así que bueno, ¿a qué le dedicamos esta medalla? A mi hermana, a mi hermano, a toda mi familia, a mis amigas, a mis amigos de karate e a mis amigos del colegio. A min, a toda a miña familia e a miña perrita Kira. A estas pedazos de campeonas, a todo mi club, a mi coach e a mi primo. A meu club e a miña irmán e a meus pais. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicas, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Moitas gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión tomámonos coas novas medallistas na categoría de kata infantil femenino iniciación. Moi bons días, chicas. Moi bons días. Buenos días. Bos días. Bos días. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Ushia e Mizukami. Polina Andrienko. Lara de Karate do Carballo. Lía do Xihan. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Unha sorpresa. Como unha medalla. Unha sorpresa. Unha sorpresa. E de todas as catas que fixeches, cal credes que foi a que mellor vos saiu? A primeira. Jean Nidan. La tercera. Jean Nidan. Piran Yondan. Genial, chicas. Pois a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe? A miña familia e a miñas amigas Lucía, Sara, Sofía e Miriam. Mi madre, mi padre y una amiga mía de mi colegio. A mi familia. A toda a miña familia e os meus entrenadores. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Moitas grazas. Bo día.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atomámonos cos nosos medallistas na categoría de kata benxamín avanzado masculino. Moi boas tardes, chicos. Bueno, moi boas tardes. Boas tardes. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome Álvaro e veño do club River Stone. Me llamo Alejandro Ribao Rodríguez e soy de Karate Maceda. Bueno, pois o primeiro darvos a noraboa aos dous por conseguir estas medallas e por facer tan ben as catas. Gracias, gracias. Contádenos, de todas as catas que fixeches hoxe, cal foi a que mellor vos saiu? Jean Sandan, Jean Nidan. Estabades moi nerviosos antes de sair ou os nervios xa non vos afectan? Estaba moi nervioso. Moi nervioso, perdón. Pero bueno, saíron vos aínda así super ben, verdad? Sí, sí. E cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir, chicos? Porque podemos hacer máis amigos. Porque me levantaron en el primer combate de las banderas, en el segundo también, y en el tercero una para el otro y dos para mí. Carai, moi ben, noraboa. Gracias. Bueno, chicos, a quen lle dedicamos esta medalla? Eu ao meu tío Manolo, que está un pouquiño enfermo. A toda mi familia, a mi primo, a mis amigos e a mi profesora Silvia. Pois dende aquí, para todos eles, para o tío Manolo, que se recupere. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos. De nada, gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atomámonos cos novos medallistas na categoría de kata alevín iniciación masculino. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por facer tan ben as catas e por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Chámome Cristian Tarío Díaz e veño do club Siján. Jacobo. Chámome Nicolás e son do Yin Sport. Jesús Gabriel Torres Simal. Bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Foi unha sorpresa porque en todos os campeonatos conseguía de bronce e unha alegría levarme hoxe a de ouro. Noraboa, o esforzo dá os seus froitos, verdad? Sí. A lo mejor un pouco porque veño baixado de avanzado me imaginaba ganar alguna medalla. Para min isto foi unha gran sorpresa porque en algún momento puxose crítica a situación e pensaba que non daba zafado. Para mí fue lo mejor ganar una medalla. Es muy importante para mí y me esforcé mucho. E cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir, chicos? Cando competimos e tamén cando vemos gañar aos outros e felicitámolos polo seu esforzo. Me gusta mucho
me gusta moito que ganen os meus amigos. Que dixerase que... Cal é a túa parte preferida de vir aquí a competir? Pois a miña parte preferida da competición foi cando sentín que gañaba. Mi parte favorita da competición foi cando entregaron as medallas. Genial, pois a quen lle queres dedicar esta medalla, chicos? Vou a dedicar ao meu profesor de karate e ao meu primo que está recién nacido, ten un aniño. Yo a mi club de karate e a toda a mi familia. Eu a miña familia e a todos os meus amigos. Lo mismo. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Moitas gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas novas medallistas na categoría de kata femenino a living iniciación. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas medallas e por facer tan ben as catas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Chámome Laia e veño do club Shotokan Karate do Shinfu. Chámome Lara e veño do club de... que non sei. Sí, eso. Chámome Xía e veño do club Karate Cedeira. Me llamo Olivia e... Bueno, chicas, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Unha sorpresa. Unha sorpresa. Unha sorpresa. Que? Sí. E de todas as catas que fixeches, cal foi a que mellor vos saiu? Heanidam. Heangodam. Piransana. Bueno, chicas, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? A miña mellor amiga Sofía, a Ainoa, aos meus pais, aos meus avós, ás miñas primas e aos meus irmáns. A todos os meus amigos, a meus pais e aos meus primos, a todos as miña familia. A miña familia. Mi madre. Genial, chicas, poden aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas grazas.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata benxamín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Mi nome é Martina. Eu me chamo Vera e sou da Gen Sports. Erika do Xiján. Bueno, chicas, para vos Tamén sou do Xiane. conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Me gustou mucho. Foi unha sorpresa. Sorpresa. E de todas as catas que fixeches, cal foi a que mellor vos saiu? Como eu só fixe unha pinanxodan. Jeanidan. Pinanxodan. E contádeme, chicas, cal é a vosa parte preferida de vir a competir? Cuando hacemos a cata, poder estar con mis amigos e poder competir. Competir. Genial, pois a quen lle vamos a dedicar esta super medalla? A miña familia. A toda a mi familia, ao Xiján e ao Gen Sport. A toda a mi familia e a mis amigos. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Gracias. Moitas grazas. Gracias. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata benxamín iniciación. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas super medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo soy Carla e vengo do Xixán. Eu son Aleix e veño do Xixán. Bueno, chicos, contádenos, cal foi a vosa cata preferida que fixeches hoxe? Pinanxodan. Pinanxodan. E para vos foi unha sorpresa conseguir a medalla ou xa vos lo esperabades? Xa o esperaba. Non o esperaba, foi unha sorpresa. Unha super sorpresa, carai. E a vosa parte de vir aquí hoxe a competir, cal foi? A vosa parte preferida? A vosa parte preferida de vir aquí hoxe a competir? Competir. Competir. Genial, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A familia e os amigos. A familia e os amigos. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa, chicos. De nada. De nada.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Son Simón Rodríguez Armada do Club Karate Mizukami. Meu nome é Álvaro Sánchez e soy do Gym Sport. Son Borja González Puga e son do Gym Sport. Son Mateo Quintas e son do Gym Sport. Bueno, chicos, para vos conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos esperabades? Xa me esperaba. Xa me esperaba. Xa me esperaba. Xa me esperaba. Bueno, polo que vemos aquí, de sorprendidos cero. E bueno, chicos, vos que xa sois todos uns expertos neste mundo da competición, creedes que aínda vos afectan os nervios antes de sair a competir ou xa non vos poñedes nerviosos? Eu sí. Por min estou bastante nervioso ao comezar un kata. A veces sí, a veces non. A veces sí, a veces non. Un pouco. Un pouquiño, claro, sempre están aí un pouquiño presentes. E bueno, chicos, cual foi a vosa kata preferida as que fixeches hoxe? Kankusho. Han Yodan. Kankusho. Empi. E de vir aquí a competir, cal foi a vosa parte preferida do campeonato? Cando me dan a medalla. Competir e participar. Participar, estar con meus amigos e poder sair a competir. Foi participar, estar con meus amigos. Genial, chicos, pues a quen lle vamos a dedicar esta medalla? Ao meu club. A todos os que me han axudado hasta chegar hasta aquí, incluído o meu club. A todo o meu club do Gym Sport, a meus avós e a toda a miña familia. Os meus familiares e os amigos do meu colexio, todo o Gym Sport. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite Alevín femenino menos de 26 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboas tres por conseguir estas medallas.
Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chamome Laia e veño do club Shotokan Karate do Shinzo. Ariadna del Nin Sport. Chámome Carmen e do club Shihan. Bueno, chicos, como vos encontraches nos combates de hoxe? Credes que foi moi complicado pasar as rondas? Sí, Sí, un pouco. E para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? unha sorpresa. Unha gran sorpresa. Unha sorpresa. Bueno, chicas, e a vos que vos gusta máis, facer kata ou facer kumite? Gústame as dúas. A mí tamén, pero a mí se me dá mellor o kata. Me gustan as dous, pero me é máis fácil kumite. Genial. E de vir aquí a competir, cal é a vosa parte preferida, chicas? Que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Aprender dos errores. Estar con mis amigos e con mi familia. Competir, xogar con mis amigos. Genial, chicas, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? A miña amiga Sofía, aos meus pais, aos meus avós, as miñas primas e a nai demais. A mi familia, a mi club y a mi familia, a mis amigas y a mi club. A mi familia y a mis amigos. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Moitas gracias. Moitas grazas. Moitas grazas.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores da Escola de Karate LN. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Boas tardes. Buenas tardes. Contádenos, como vos chamades? Lucas. Presventoso Pouso. Roque. Bueno, chicos, como vos foi durante este campeonato? Contádenos, cal foi a vosa experiencia? Ben, quedei terceiro e por un error deron má hora. Ben. Bastante inesperada. E que fixechedes? Kata, kumite ou as dúas? Comite. As dúas. As dúas. Carai, temos aí competidores moi completos. E contádenos, cal foi a vosa parte preferida de vir hoxe aquí, ata Ribadavia, a competir? Pasarlo ben. Estar co meu club e pasalo ben. Foi moi satisfactorio o viaxe. E vos credes que calquera persoa pode facer karate ou é necesario cumprir algúns requisitos para practicar este deporte? É necesario facer, pódese facer karate quen queira. O único requisito que para min é estar ben de físico, porque senón non aguantas todos os combates que fixen hoxe e ningún máis. Non entendí la pregunta. Ti crees que calquera persoa pode facer karate? Sí. Eu creo que todas as persoas poden hacer karate porque somos iguales e tenemos as mesmas cousas en común. Por suposto, ao final, se queremos facer algo e temos ganas e nos esforzamos, sempre o conseguimos, verdad? Sí. Genial, chicos, pues a quen lle queres dedicar a entrevista de hoxe? A mi familia, a mis entrenadores e a mis amigos. A toda a xente que coñezo, ao meu clube, a miña familia, aos meus amigos e aos meus pais e avós. A mi familia, a mis entrenadores e a mi club e a mis amigos. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas gracias pola entrevista, chicos, e enhoraboa. Grazas. Moitas gracias. Moitas grazas.
Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá aos dous por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Chámome Lucas, son de Club NN. Chámome Roque, soy de Club LN. Bueno, chicos, contádenos, estabades moi nerviosos antes de sair a competir? No, bastante. E como credes que foron os combates de hoxe? Moi difíciles, moi fáciles? Moi difíciles. Moi difíciles. Claro, houve moitísima competencia. E chicos, contádeme, que é o que máis vos gusta de vir aquí a competir? Pasarlo ben. Pasarlo ben, disfrutar e intentar ganar medallas. Por suposto, iso é o máis importante. Pois chicos, a quen lle queres dedicar esta medalla? A mi familia, a mis amigos y a mis entrenadores. A mi familia, a mis entrenadores, a mi club Karate LN y a mis amigos. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhorabuá de novo. Grazas. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite alevín masculino menos 34 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Quique. Gael. Lois. Bueno, chicos, creedes que foi moi complicado pasar as rondas deste combate, deste campeonato? Sí. 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 E para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Para mí fue una sorpresa. Sorpresa. A mí yo pensé que iba a conseguir plata para cambiar con el oro. Enhoraboa. Gracias. Bueno, chicos, pues a quen lle queres dedicar esta medalla? ¿Qué? A quen lle queres dedicar esta medalla? Papá! O meu primo. Aos meus pais e ao meu profesor. A mamá e a papá, a miña abuela, todos de mi familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite alevín masculino máis de 34 kilos. Moi boas tardes, chicos. Hola. 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 Bueno, primeiro darvos a enhorabuá aos tres por conseguir estas super medallas. Contádenos como vos chamades e de que club vides. Me llamo Xian Blanco Calvo e vengo del club Docodó. Martín Campos González e veño do grupo do Codó. Chámome Bruno Varela Paz e veño do club do Codó. Bueno, chicos, vemos aquí que todo queda entre amigos. Fixeses algunha estrategia ou algo para gañar todos do mesmo club? Sí. Bueno, chicos, e como vos encontraches durante os combates de hoxe? Credes que foi moi complicado pasar as rondas ou non houve moita competencia? Foi un pouco difícil. Un pouco difícil, bastante. Por suposto, aquí todos queremos gañar, ¿verdad? Sí. Genial, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? A toda a mi familia, especialmente a mi abuelo Manolo. A miña toda a familia e os meus amigos. A miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa, chicos. Gracias. 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 Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite alevín femenino menos de 32 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Moi boas cartas. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa aos tres por conseguir estas super medallas. Contádenos como vos chamades e de que club vides. Karate Club Maceda de Laura. Laia Rivera. Xa me lo esperaba. Ya me esperaba. E credes que foi moi complicado pasar as rondas dos combates ou non houve moita competencia? Algunos minutos sí. Algunos duros. Genial, chicas. Pois nada, a quen vamos a dedicar esta medalla? A mi primo Diego, a Lucas, a toda mi familia y a mis amigas. A mi familia, a mis amigos, ao meu club e a mi hermana. A mi club e a mi familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa, chicas. Moitas grazas. Grazas. Grazas.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con César Manuel Fernández Gil, alcalde de Ribadavia. Moi boas tardes, César. Hola, boa tarde, que tal? Pois moi ben, encantados de estar aquí unha vez máis. Bueno, primeiramente, César, dende a nosa federación, gustaríamos agradecerte a túa presenza hoxe aquí con nós. No, son eu quen quere agradecervos a Federación Galega de Karate pois a implicación que tedes con Ribadavia e que contedes con nós para realizar este evento aquí, que a verdade é que para nós é un privilexio e unha honra pois acollervos aquí nesta instalación municipal. O prazer é noso, César. E bueno, xa meténdonos un pouquiño en temática. Bueno, como xa sabemos, es licenciado en Filosofía, se non me equivoco. Así que gustaríanos saber, dende o teu punto de vista, que opinas sobre o karate como disciplina e os valores que este inculca? Pois a verdade é que o deporte en xeral e en particular o karate pois ten a capacidade de desenvolver sobre todo nos máis cativos que cando é máis necesario inculcar valores como a disciplina, o esforzo, a superación, a capacidade de sacrificio, que son todos eles pois características indispensables para formar seres humanos responsables e que poidan medrar e afrontar os retos que a vida nos pon por diante, non? A vida ten moitísimas complicacións ao longo de toda ela, moitísimos retos e temos que saber afrontalos e para iso eu creo que a formación que se dá dende o deporte en xeral e dende en particular o karate, disciplinas como o karate, pois permítenos afrontar eses retos tamén con serenidade e coas garantías para poder superalos, non? Todos eses retos que se van presentando no noso día a día e que necesitan de toma de decisións rápidas, pero tamén serenas e conscientes, non? E creo que para iso o karate é moi importante. Xa digo, deporte en xeral, pero karate en particular. Totalmente de acordo. Hoxe aquí todos os nenos que estamos vendo durante todo o campeonato non somente están formando como deportistas, senón como persoas, non? Son valores que van a levar con eles durante toda a súa vida. Exacto, é unha cuestión fundamental, como che dicía, eu para min unha das características principais do deporte é a capacidade de formar persoas. Está ben formar deportistas, os deportistas de élite, moitos destes rapaces, pois a formación que levarán será esta formación de base. Moitos, a maior parte non chegarán a ser deportistas de élite, os deportistas de élite pois son unha porcentaxe moi pequena dentro de todos os rapaces e rapazas que se inician no deporte, pero sin embargo o importante realmente do deporte é esa formación que fai de persoas, non? E para eso eu creo que tamén as administracións públicas, neste caso os concellos, pero todas as institucións temos que implicarnos apoiando o deporte porque fomentando o deporte estamos mellorando a nosa sociedade. Sen ninguna dúbida. E bueno, mesmo neste Concello de Ribadavia temos dous claros exemplos cos dous clubs de karate de Conta que son o Mizukami e o Kaizen. Que nos poderías contar sobre estes clubs? Pois eu non teño nada máis que palabras de agradecemento para ambos os dous clubes, porque o traballo que fan, pois tendo en conta todo isto que dicíamos, da importancia da formación en valores, da formación deportiva, pois tanto Mizukami como Kaizen son un exemplo clarísimo de eso, de dedicar todo o tempo que teñen as persoas que se dedican aos adestradores, que están nestes clubes, dedican todo o seu tempo a dar o mellor de sí para formar os rapaces e rapazas de Ribadavia e de toda a comarca do Ribeiro. Por lo tanto, dentro do Concello, o único que podemos decir é que estamos enormemente agradecidos e darlle toda a nosa colaboración, que para o que estamos, para colaborar e para conseguir que o esforzo que fan eles pois sexa o menos gravoso posible, é dicir, que dentro do Concello poñamos todo para que este esforzo que fan os clubes en formar persoas, en formar deportistas, pois sexa un esforzo que tamén teña unha recompensa. Dende logo, iso vese a simple vista, César. Bueno, continuando sobre o desenvolvemento deste campeonato, hoxe nos, coa celebración desta cuarta Liga xa Galega de Karate, trouxemos aquí máis de 600 participantes inscritos junto con todas as súas familias que, bueno, xa veñen aquí por terceira vez a Ribadavia. Ti opinas que isto é favorable para o Concello? Bueno, isto é, a verdade que é fermoso. O sea, para min non te podes imaginar a emoción que sinto ao ver esta instalación, este polideportivo do Concello, así cheo de rapaces e rapazas facendo deporte. Como dicíamos antes, eu son un firme convencido na importancia que ten o deporte para formar persoas. E ver este pabellón cheo destes rapaces e rapazas, pois non dá máis que satisfacción e que orgullo porque estén aquí en Ribadavia. Por lo tanto, é moi positivo para nós, pero que ademais desta parte, digamos, entre comillas, romántica, si se me permite, non? De ese orgullo que temos por tervos a todos aquí, pois está tamén unha parte económica moi importante, porque este tipo de actividades pois tamén deixan un retorno económico para o Concello que é moi importante e que eu son un firme defensor
da idea de que os eventos deportivos son un elemento de dinamización económica moi importante para os territorios, sobre todo para os territorios rurais. Por iso temos que apostar dende as institucións para facilitar que se celebren eventos destas características no noso territorio, porque grazas a eso, hoxe Ribadavia está visitada por estos centos de persoas que van a coñecer o noso pobo, o noso concello, toda a comarca, e que isto seguro que lles vai encantar e volverán nun futuro pois tamén a disfrutar do moitísimo que temos que ofrecer. Por iso tamén estes eventos son unha oportunidade para amosar as fortalezas e as riquezas que teñen os nosos territorios. Por suposto, ese algo temos por seguro que todos os nosos competidores, as súas familias, dende que chegamos a Ribadavia, quedamos maravillados co encanto deste concello e de seguro que voltaremos en máis ocasións. Non, por suposto, eu quero dicir unha cousa tamén e aproveitar que me dades esta oportunidade de falar a través das cámaras da Federación Galega de Karate, que para o Concello de Ribadavia, como dicía antes, é un privilexio que estedes aquí e, polo tanto, eu quería lanzarvos xa o convite para que o próximo ano pois volvamos a estar aquí neste polideportivo do Concello e poidamos disfrutar dunha actividade como esta, multitudinaria, na que nenos e nenas disfrutan facendo deporte, disfrutan convivindo, formándose e nós pois temos a ocasión tamén de que nos visitedes, de que coñezades o noso pobo e por eso, xa digo, lanzo vos ese convite e agardo que o próximo ano nos vexamos aquí outra vez e que ademais sigamos colaborando entre Federación Galega de Karate e Concello de Ribadavia para sacar adiante pois cantos máis eventos millor, porque como vos dicía antes, para nós, e eu son un firme convencido da importancia dos eventos deportivos como elemento de dinamismo e motor de dinamismo económico. Pois moitísimas grazas polo convite enviado, que de seguro que nos encontraremos entonces aquí no próximo ano, xa sería o cuarto ano consecutivo que celebramos unhas nosas ligas aquí en Ribadavia. Pois nada, eu de verdade que moitísimas gracias, encantado de que estedes aquí, reitero unha vez máis, moitísimo, é que non podo ter máis que palabras de agradecemento coa Federación, con todo o mundo que formades esta gran familia do karate galego e dicirvos que en Ribadavia tedes a vosa casa. Pois moitísimas grazas, César, da nosa Federación queríamos tamén agradecerche o teu espectacular traballo como alcalde aquí en Ribadavia, bueno, xa a volta á alcaldía, non? Dende aquel ano 2021, se non me equivoco. Bueno, de seguro que conseguirás cumplir todos os teus obxectivos, que seguro que tes moitísimos en mente. Pois sí, hai moito que facer e para eso estamos, para contribuir con noso grande área a mellorar Ribadavia e a que a confianza que nos diron os veciños deste concello pois sexa de volta con creces en avance e en futuro para o noso pobo. Moitas grazas. Pois moitísimas grazas pola entrevista e, bueno, verémonos entonces no próximo ano aquí neste espectacular concello. Aquí vos agardamos. Moitas grazas. Moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite alevín femenino menos 32 kilos de iniciación. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Moi buenas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboas dúas por conseguir estas medallas. Contádenos como vos chamades e de que club vides. Me chamo Ana e vou do club Helenos Karate. Me chamo Carla e vou ao club de Maceda. Bueno, chicas, para vos foi complicado pasar os combates de hoxe ou non houve moita competencia? Non foi moi fácil. Non foi complicado. Bueno, polo que vemos, pasaste
todos os combates con moita facilidade. Credes que xa sois todas unhas expertas? Tampouco creo que sou experta. Expertas tampouco. Sempre hai cousiñas por aprender, verdad? Verdade. E contademe, chicas, cal foi a vosa parte preferida de vir hoxe a competir? Ganar. Pásamelo ben e divertirme. Genial, chicas, pois aquí lle dedicamos esta medalla. Eu, a miños profes e a toda a miña familia. Ao meu entrenador e profesor. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa, chicas. Grazas. Moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Comité Alevín femenino máis de 32 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos como vos chamades e de que club vides. Chámome Lía e vengo do club LN. Chámome Ariadna e veño do club Mizukami. Chámome Lola e veño do club Karate Club Maceda. Chámome Gaia e veño do club Mizukami. Bueno, chicas, para vos conseguir esta medalla hoxe foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Foi unha sorpresa. Non. Bueno, un pouco sorpresa e un pouco non me lo esperaba. Non. E cal foi a vosa parte preferida deste campeonato? Facer amigos e competir. Competir. Competir e estar con as miñas amigas. Pasalo ben. Genial, chicas, a que lle dedicamos esta medalla? A Alma Fuentes García e a miña familia e ao meu club. A miña familia e ao meu club. Aos meus amigos, ao meu entrenador, a miña familia e aos meus avós. A miña familia, os meus profes e o meu club. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa, chicas. Grazas. 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 Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista na categoría de comité infantil masculino máis de 42 kilos. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir esta medalla. Moitas gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Chámome Eri Romero Bartra e veño do Club Xinzo de Limia.
Bueno, Eric, para ti conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabas? A ver, eso non o sabía, pero foi moi duro. E para ti foi moi complicado pasar os combates ou crees que non houve moita competencia? As dúas primeiras competicións foron moi fáciles, pero ao final xa me puxe nervioso e xa non din. Por suposto, a veces os nervios xogan unha mala xogada, verdad? Sí, E cal foi a túa parte preferida deste campeonato? cando peleei. Genial, Eric, pois a quen lle dedicamos esta medalla? A quen lle dedicamos esta medalla? A miña nai. Genial, pois dende aquí para esa mami que nos está vendo. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. De nada. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista na categoría de comité infantil masculino menos de 34 kilos avanzado. Moi boas tardes. Boas tardes. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Me chamo Mauro Casas Vázquez e veño do club Karate Maceda. Bueno, Mauro, primeiro enhoraboa por conseguir esta super medalla. Grazas. Contanos, para ti foi unha sorpresa conseguila? Sí, E crees que foi moi complicado pasar os combates de hoxe ou non houve moita competencia? moito. Moita, verdad? Estabas nervioso? Sí, Eses nervios aí sempre nos pasan factura antes de sair, verdad? sí, Pero bueno, polo que vemos, seguro que te saíron super ben, verdad? sí. E cal foi a tua parte preferida deste campeonato? A competición. A competición, genial. A quen lle queres dedicar esta medalla? A miña nai. Pois dende aquí, para esa mami que seguro que nos está vendo. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de comité do club LN. Moi boas tardes, chicos. Grazas. Boas tardes. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Carme Ventoso e veño do Club BRN. Tristán Pérez e veño do Club LN. Bueno, chicos, o primeiro, enhoraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Grazas. Grazas. Contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguila ou xa vos lo esperabades? Xa mo esperaba. Foi unha sorpresa. E foi moi complicado pasar as rondas destes combates ou credes que non houve moita competencia? Mais ou menos. Foi complicado, os competidores son moi bons. Por suposto, aquí todos queremos gañar, verdad? Iso nótase. Sí, E cal foi a vosa parte preferida deste campeonato? Pásalo ben. pasalo ben. Iso o máis importante ante todo. Pois genial, chicos, a quen lle queres dedicar esta medalla? A miña familia, aos meus amigos e ao meu Club LN. Ao Club LN e a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Grazas. Grazas, boas tardes.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión topámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 35 kilos de iniciación. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a ustedes por conseguir estas super medallas. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? E de que? De que club vides? Pois eu chamome Breixo García López e veño do club de Chantada. Chamo Omar Mutawakil. ¿Cuál era el otro? El 9 de enero de Chantada. Me llamo Raúl y vengo del Riverstone. Bueno, chicos, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Foi unha sorpresa para min. Sí, una sorpresa grande. Foi una sorpresa. E credes que foi moi complicado pasar a ronda a todos os combates ou non houve moita competencia? Algúnas sí, algúnas non, pero estou ben. Sí, está más o menos para así, por como dijo ella. Sí. Contádeme, cal foi a vosa parte preferida deste campeonato? Comite. Comite. Genial, chicos, pues a quen lle dedicamos esta medalla? A quen lle dedicamos a medalla? Pois a meus pais que están aí ali arriba. A mi familia que está allí también. A mis coaches, a mis entrenadores, al Riverstone y a mi familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Gracias. De nada. Gracias. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión topámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 35 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir estas super medallas. Gracias. Moitas grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Son do club Avalon Cai. Chamas? Martiño Vilas Castelao. Ángel Barrio do club LN. Bueno, chicos, credes que foi moi complicado pasar estes combates ou non houve moita competencia? Foi un pouco complicado. Sí, un pouco complicado. E para vos conseguir a medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Non me esperaba, la verdad. Xa me esperaba, máis ou menos. E cal foi a vosa parte preferida de viros aquí a competir? Estar cos meus amigos. Estar aquí cos meus amigos. Genial, pois a quen lle dedicamos esta medalla? Ya dedico a todos os que me han axudado a estar aquí. A miña familia e a meus amigos. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Moitas grazas. Moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión vámonos coa nosa medallista na categoría de comité infantil femenino máis de 32 kilos en iniciación. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir esta super medalla. Grazas. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Lucía Fernández García, Club Karate Maceda.
Bueno, Lucía, para ti conseguir esta medalla hoxe foi unha sorpresa ou xa o esperabas? Unha sorpresa. E crees que foi moi complicado pasar os combates ou non houve moita competencia? Non houbo moita competencia. E contame, de vir aquí hoxe a competir, cal foi a túa parte preferida do campeonato? Cando recollín a medalla. Na entrega de medallas, genial. Pois a que lla vamos a dedicar esta supermedalla? Aos meus pais, a miña familia, aos meus amigos e ao meu amigo Aimar. Pois dende aquí, para todos eles, moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión topámonos con oso medallista na categoría de kumite alevín masculino menos de 28 kilos en avanzado. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? O meu nome é Aimar Rodríguez Salgado, viño do Club Karate Club Maceda. Bueno, o primeiro, noraboa por conseguir esta super medalla. Grazas. Contanos, para ti foi unha sorpresa conseguila ou xa o esperabas? Para mí foi unha sorpresa. E crees que foi moi complicado pasar as rondas ou non houve moita competencia? Foi moi complicado. E que tal antes de sair eses nervios? Estabas moi nervioso ou non? Xa o tes controlado? Estaba moi nervioso. Pero bueno, polo que vemos non te afectou demasiado, verdad? Porque saíronte super ben para conseguir esta medalla. Sí. Genial, pois aquí vamos a dedicar esta medalla. Aos meus pais, a miña familia, os meus cas e os meus amigos, o meu profesor de karate e o meu amigo Carlos. Pois dende aquí, para todos eles, moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias a ti.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión vámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino máis de 45 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamome Lucas Albarmeno e veño do Club Miraflores, Ourense. Eu son Pablo Barro Fernández e veño do Club Maceda. Yo soy Hamza Nasreddini e vengo del Club Macedo. Eu son Roque Villares e veño do Club Helenos de Karate. Bueno, chicos, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos esperabades? A ver, eu esperaba a segunda, pero estuvo ben. Sí, ya o sabía. Yo me esperaba la de oro, total ya tengo muchos en casa. Para min foi unha sorpresa. Bueno, chicos, se credes que hubo moita competencia nos combates de hoxe? Foi moi difícil pasalos ou non houve moita competencia? Eu creo que sí. Sí, no escuché la pregunta. Crees que foi difícil pasar os combates? Fácil. Eu creo que sí. E cal foi a vosa parte preferida de viros aquí a competir? Pois coñecer amigos e eso. Ver os meus amigos, porque estar 4 horas para recibir medallas me da que no, Encontrarse con los amigos y divertirse con ellos. Simplemente estar aquí. Por suposto, aquí pasámoslo todos super ben. Así que contádeme, chicos, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu dedico yo a miña familia, aos meus amigos e aos meus entrenadores. Eu dedico a miña familia tamén, o meu entrenador e o meu coach, que sempre dime o mesmo. Yo a mi padre, que está aí. Yo a toda mi familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas gracias pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Sí. Ben. Gracias. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión vámonos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino menos de 32 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas super medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Me llamo Ángela e vengo do Club Shihan. O meu nome é Isabela e son do Club de Caraico. O meu nome é Uxía e sou do Club Mizukami. Bueno, chicas, credes que foi moi complicado pasar os combates de hoxe ou non houve moita competencia? Bueno, Más ou menos. bueno, E para vos foi unha sorpresa conseguir a medalla ou xa vos lo esperabades? sí, fue una sorpresa. Me esperaba un puesto, pero no el primero. Me esperaba porque éramos 4.
Genial, chicas, a quen lle queres dedicar esta medalla? Aos meus amigos, aos meus entrenadores e a miña familia. A mi colegio, al club y a mi familia, pero sobre todo a mi abuela y a mi madre. A miña familia e a miñas amigas Lucía, Sara, Sofía, Noa e Miriam. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Gracias a ti. Gracias. Grazas. A todos a todas, nesta ocasión vámonos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino menos de 36 kilos e iniciación. Moi boas tardes, chicas. Hola. Hola. Bueno, o primeiro darvos a enhoraboas dúas por conseguir estas super medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo me llamo Zoe y vengo del Club Shihan. Eu me chamo Emma. Que preguntas tantas que non te escuché? O Bushikai. Bueno, chicas, credes que foi moi complicado pasar os combates de hoxe para conseguir a medalla ou non houve moita competencia? No, la verdad no. O primeiro contra ella me foi moi difícil, os demais moi fácil. Estabedes moi nerviosas antes de sair ou xa tedes os nervios totalmente controlados? Es que yo no me pongo nervioso. Sí, es mi segundo campeonato y no estoy muy acostumbrada y me siento... Claro, é normal, antes de sair sempre temos aí esos nervios, verdad? Chicas, cal foi a vosa parte preferida de vir hoxe aquí a competir? Pues no sé, el campeonato en general. O sea, todo lo que hemos estado aquí, todo lo que hemos convivido. A miña parte máis... Lo que máis me gustou foi cando fui a combatir, me dio emoción, me puse nerviosa, pero sentí que valía la pena y estoy orgullosa de haber hecho una amiga. Genial, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? A mi familia y a mis entrenadores. Yo se lo quiero dedicar a mi familia por apoyarme siempre, decir que no esté nerviosa, que lo hago genial, que no importa cuántas veces pierda, y a mi entrenador Domingo y mi coach, mis compañeros, ya que fueron de mucha ayuda y hicieron que la mayoría de los combates los ganen. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Gracias. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, enhorabuena. Siguiente. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión vámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino máis de 45 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, o primeiro darvos a enhoraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Moitas grazas, eu son Adrián e veño do Xijan. Eu me chamo Yader Rodríguez Paulino e son do club do Codó. Chicos, para vos conseguiros estas medallas foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Eu xa esperaba, pero bastante contento cos combates. Foi unha sorpresa total. E credes que foi moi complicado pasar os combates de hoxe ou non houve moita competencia? Sí, foi complicado, pero esforzándonos podemos salir. Moi complicado. Pero bueno, aquí vemos o resultado do vosso esforzo, verdad? Sí.
Señal, chicos, pues a quen lle queres dedicar esta medalla? Eu dedico a toda a miña familia, aos meus amigos, ao club, aos entrenadores e sobre todo a un entrenador que me ha estado axudando moito hoxe que se chama Samu. Aos meus entrenadores, toda a miña familia e os meus amigos. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Gracias. Moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Comité Infantil Femenino. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, darvos a enhoraboa ás tres por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Eu chamome Oriana Galaci e vou ao club de Lantes na Beira. Eu Nayara Rodríguez e vou ao Club Manceda e ao Club Manceda. Yo chamome Julia e vou no mismo club que Oriana, Carte e Lene. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Eu non o esperaba e tamén a vez sí, porque xusto me tiene un punto en milésimas de segundo. Para min foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. E cal foi a vosa parte preferida de viros a competir? Pois ir por primeira vez a cata, sobre todo estar cas miñas amigas, pois que o pasei ben tamén. Estar ca miñas amigas e facer cata e comite. Ir a cata e xogar cas miñas amigas e tamén que foi a primeira vez que eliminei a Unan. Genial, chicas, pues a quen lle queres dedicar esta medalla? Eu dedicolle ao meu profe de karate, a Julia, a moitas das miñas amigas que están no cole, e a todas as mascotas que teño e que tive nunha que se me orreu por desgraza. Eu, os meus pais, e os meus profesores de karate, os meus compañeiros e o meu club. Eu, a miño pai, a miña amiga Oriana, a meus avós e a miña nai. Pois en aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Grazas. Grazas. Moitas grazas.